నమస్తే, వెల్కమ్ టు తెలుగు గోల్డెన్ టీవీ. ఈ మధ్య పేటిఎం త్రూ చీటింగ్ చేస్తున్నారు. ఎలానో చూద్దామా? ఈ వీడియోని చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది ఎలా చీట్ చేస్తారో. ముందుగా క్రోమ్ ఓపెన్ చేయాలి. క్రోమ్లో పేటిఎం స్పూఫ్ అని టైప్ చేయండి. మీరు టైప్ చేసినట్టుగా అయితే ఫస్ట్ మీకు ఈ లోగోతో వస్తుంది, హ్యాట్ లోగోతో. దాని మీద క్లిక్ చేయాల్సిందిగా ఉంటుంది. ఈ యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. మీరు చూస్తున్నట్టుగా అయితే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. డౌన్లోడ్ అయిపోయింది. సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళి అన్నోన్ సోర్సెస్ కొట్టాలి, ఇన్స్టాల్ కొట్టాలి. మీరు చూసినట్టుగా అయితే ఇన్స్టాల్ అయింది. ఓకే, డన్. ఇప్పుడు యాప్ వచ్చింది స్పూఫ్ పేటిఎం అని. ఇప్పుడు మామూలు పేటిఎంకి వెళ్దాం. మీరు చూస్తున్నట్టుగా అయితే ఇప్పుడు లాగిన్ చేస్తున్నాను. మీరు చూసినట్టుగా అయితే పేటిఎం లాగిన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు పే కొడదాం. సపోజ్ ఒక నెంబర్ టైప్ చేద్దాం. మీరు చూసినట్టుగా అయితే ఇప్పుడు నెంబర్ టైప్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ పేరు అనేది వచ్చిందా? ఈ పేరు త్రూ మనం చేయొచ్చు. ఈ పేరు, ఈ యాప్ ఓపెన్ చేసామా, అదే పేరు ఇక్కడ పేస్ట్ చేద్దాము. నెంబర్ కొడుతున్నాను. అదేవిధంగా అమౌంట్ కొడుతున్నాను. సేమ్ డేట్ సేమ్ టైం. సబ్మిట్ కొడుతున్నాను. అయిపోయింది. ఫేక్ పేటిఎం, రియల్ పేటిఎం, ఈ రెండింటికి ఇలా లింక్ ఉంటుంది. ఇలా చూసినట్టయితే ఇది ఫేక్ పేటిఎం. వాళ్ళ నేమ్ అండ్ అమౌంట్ కొడితే చాలు, వెళ్ళిపోయినట్టు చూపిస్తుంది. ఇది ఫేక్ పేటిఎం. జాగ్రత్త, మీరు మోసపోకండి.